Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Hello again, hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama. One more below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. One more below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Vrindavan Dham Jai. Shri Radha Swami. Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, oh, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Radhe
the best time for the best purpose. И давайте вспомним о том, что сегодня первый день Картики. Картика будет на протяжении 30 дней. И мы находимся сейчас... Hare Krishna. И мы находимся сейчас в лучшем месте, в лучшее время и в лучшем обществе. The best place, the best time for the best purpose. И в лучшем месте, в лучшее время будем заниматься лучшей деятельностью. So, what is the best place not only on this earth planet, but in this universe? И что же, какое место является самым лучшим не только на этой земле, но и на всей планете? Not just the universe, in the entire creation of Krishna, what's the best place to be? That's Vrindavan, because this is the playground of God. И не только планетная система, но все творение Кришны. Самое лучшее из мест в этом мироздании — это Вриндаван, это место игр Кришны. And what's the best time to visit Vrindavan? А какое же лучшее время для посещения Вриндавана? Anytime, На самом деле любое, можете сказать. but especially the month of Kartik. Но самое важное место для посещения, время для посещения — это Картика. And what is the best purpose or the best reason to come here? А какая же лучшая причина, по которой мы сюда можем приехать? To learn as much as we can about the divine couple, Shri Shri Radha and Krishna, and how to serve them with pure devotion, Amala Bhakti. И мы приезжаем сюда для того, чтобы узнать смысл преданного служения и постичь божественную любовь Рады и Кришны, Амала Бхакти. We've come here to learn. We say in English, I hope it can be translated, while in Vrindavan we're all ears. И мы приезжаем сюда, во Вриндаван, и по-английски это звучит, что мы все превращаемся в слух, то есть мы слушаем очень внимательно. A sadhu sees not through his imperfect eyes, but he or she hears through the ears from authorized source, and everything is revealed. И саду — это не тот, кто наблюдает за всем и все проявляется, это тот, кто слышит о божественной истине, и все является ему. So we're like eager students on the first day of school. И мы подобно тому, как ученики, которые впервые пришли в школу, это как 1 сентября у I нас. can still remember when I was 6 or whatever, my very first day of school. I couldn't sleep the night before. I had my school bag and my pen and my paper and my clothes out. The first day I was so eager to learn. И я помню себя, когда мне было 6 лет, и был первый день, когда я шел в школу, я так волновался, что просто не мог заснуть. Я собрал все свои школьные предметы, одежду, и очень стремился, что завтра я пойду и что-то новое узнаю. So yes, the Panam Gatin is to develop love, pure love for the divine couple. But to do that, we have to learn about the divine couple and learn how to serve them properly. И парамгати нашего движения является обрести любовь к Раде и Кришне, но как ее постичь? Нам необходимо понять, каким образом им служить. So this is our first day of transcendental school in Kartik. И сегодня у нас начало нашего школьного обучения здесь, на Картику. There's a very beautiful saying here in Braj Bhas. Braj Bhas is not Hindi. Braj Bhas is the language of the local people. И местные люди, они разговаривают на браджабасе. Это не хинди, это диалект местный. I just discovered it the other day. И я недавно услышала об этом. So many wonderful things to discover in Braj. И каждый день во Врадже открывается все что-то новое. Hit Pande Dampati Chata Brindavan Chatasar Shravana Shunata Shaba Gopika Vidya Vishadvar. In the transcendental classroom of Sri Vrindavan Dham, love is the teacher. Radha and Krishna are the students. All the gopis who are listening attentively are their classmates, and they're learning the great knowledge of relishing Leela or pastimes together. Do we need your help? В трансцендентной школе Шри Вриндавана любовь является учителем. Рада и Кришна являются учениками, а все гопи, которые внимательно слушают, являются их школьными друзьями. И таким образом они получают великое знание о том, каким образом можно наслаждаться всем вместе. Some things are always worthy of repeating, И есть вещи, которые нужно повторять снова и снова. like the Hare Krishna mantra, Например, Хари Кришна мантра. over and over and over. So I'd like to
cite this Bhasa verse again. И поэтому я хотел бы снова прочитать то, что сказали на Бриджабасе. In the transcendental classroom of Sri Vrindavan Dham, love is the teacher, Radha and Krishna are the students, all the gopis who are listening attentively are their classmates, and they're learning the great knowledge of relishing pastimes together. В трансцендентной школе Шри Вриндаван Дхама любовь является учителем, Рада и Кришна являются учениками, а все те гопи, которые внимательно слушают, являются их друзьями по школе. И таким образом они изучают великое знание о том, как наслаждаться вместе любовными играми. And that's why people come to Braj. И для этого именно мы приезжаем во Врадж. Our own beloved Srila Prabhupada, he lived here for many years as a sannyasi. As soon as he left, gave up all quote-unquote material activities, he ran to Vrindavan. И наш возлюбленный Шрила Прабхупада, он тоже очень много лет прожил здесь, во Вриндаване, как только он принял саньясу и закончил с какими-то материальными делами. But our Prabhupada didn't come here like many great souls do to become Kshetra sannyasi. Kshetra sannyasi means a sannyasi who comes to a holy place to stay until they die. It's noble. И Шрила Прабхупада, он не был как остальные возвышенные личности, которые приняли кшетра саньясу. Это те, кто пришли и обязуются оставаться в одном месте, совершая свой баджан. Vrindavan was just a stop on the way for Srila Prabhupada in his service to his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Вриндаван это была лишь остановка на пути Шрилы Прабхупады для того, чтобы исполнить свое истинное предназначение служению своему духовному учителю. From the very beginning, Prabhupada came here with the intention of going to the West, ultimately to bring everyone home to Vrindavan, either here in Gokula Vrindavan, or for the most fortunate souls, Goloka Vrindavan in the spiritual sky. That's Srila Prabhupada. He's the leader to take us here and ultimately there. И изначально Шрила Прабхупада приехал сюда, во Вриндаван, для того, чтобы потом поехать проповедовать на Запад и пригласить нас всех в вечный Вриндаван. В зависимости от того, куда мы отправимся, в Гакулу, это тот Вриндаван, который здесь проявлен, либо на Галоку с собой. Такая милость Шрила Прабхупады. He made that very clear in a purport he wrote in the 5th canto, 13th chapter, text number 8. Made it very clear. И он очень четко об этом заявляет в 5 главе, 13 стих 8, 5:13-8. Prabhupada writes, one must go to the Vrindavan forest and take shelter of Govinda. That will make one happy. The International Society for Krishna Consciousness is therefore constructing a Krishna Balaram temple to invite its members as well as outsiders to come and live peacefully in a spiritual atmosphere that will help one become elevated to the transcendental world and return back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада пишет: нет никакого смысла просто скитаться по лесам. Нужно отправиться в лес Вриндавана и найти прибежище у Говинды. Там можно стать по-настоящему счастливым. Международное общество сознания Кришны построило во Вриндаване храм Кришна Баларамы, чтобы члены этого общества, а также другие люди могли приезжать туда и спокойно жить в духовной атмосфере. Живя во Вриндаване, можно подняться на духовный уровень и вернуться домой к Богу. We have a saying in English, like father, like son. И на английском есть такое выражение, что сын подобен отцу. We can never be like Prabhupada, but we can imbibe his mood, which is what he very much wants. И, конечно же, мы не можем стать такими, как Шрила Прабхупада, но мы можем погрузиться в то умонастроение, которое он хотел нам передать. So Srila Prabhupada often revealed how much he loved Braj. И Шрила Прабхупада очень часто делился тем, насколько сильно он любит Врадж. In his memoirs, a book he wrote called Vrindavan Days, Hayagriva Das, one of Prabhupada's first and most cherished disciples, he recounts how Prabhupada once said, И однажды, когда он писал свои мемуары, Хайагрива Дас, это один из первых учеников, один из любимых учеников Шрилы Прабхупады, он поделился, что Шрила Прабхупада рассказывал. Prabhupada said, I lived very simply in Vrindavan, content to be in Rupa Goswami's presence. Now I have hundreds of temples to go to, but I still like Vrindavan best of all.
Я проживал здесь, во Вриндаване, очень просто и старался размышлять и медитировать на то, что я нахожусь в обществе Рупы Госвами. А теперь у меня 1000 храмов, но из всех храмов я предпочитаю быть здесь. And even when Prabhupada was preaching in the West, he always hankered for Vrindavan. И даже тогда, когда Шрила Прабхупада проповедовал на Западе, он всегда жаждал находиться во Вриндаване. In that series, that book, Prabhupada Lilamrita, we read. И мы об этом можем прочитать в серии книг Лиламрита о Шриле Прабхупаде. So instructive. И в этом очень много наставлений для нас. Here I am now sitting in New York, the world's greatest city, but my heart is always hankering after that Vrindavan. И вот сейчас я нахожусь здесь, в Нью-Йорке, который является величайшим городом на этой земле, но мое сердце жаждет оказаться во Вриндаване. And he made it very clear why he loved Vrindavan in Srimad Bhagavatam 4:29, 39-40. There's a beautiful purport. И он говорит, почему он хотел бы быть во Вриндаване. Он говорит об этом в Шримад Бхагаватам 4, 29, 39, 40. Why did he love Vrindavan? И почему он любил Вриндаван? He writes, in a holy place like Vrindavan, if one gets the chance to hear from pure devotees, then the cultivation of Krishna consciousness is very easy. Он пишет, что в таком святом месте Вриндавана, если у вас возникнет возможность услышать от чистого преданного, тогда продвижение или развитие сознания Кришны становится очень простым. This very beautiful abode of Vrindavan is actually meant for developing love of God, and therefore so many devotees accumulate here now. You can't even get through the traffic anymore. И в этом прекрасном Шри Вриндаван Дхаме он предназначен для того, чтобы развивать любовь к Раде и Кришне. И сейчас здесь собралось такое количество преданных, что уже пробки образуются на дорогах. Все хотят. Pious people come, Благочестивые люди приезжают, devotees come, преданные приезжают, pure devotees come, чистые преданные приезжают. because this is one place you can get love of God quickly. Потому что именно это то место, где вы можете очень быстро обрести чистую любовь к Кришне. Vrindavan is so merciful. Вриндаван очень The милостив, Dham is merciful. Дхама очень милостлива. As we know, the Dham is an expansion of Lord Balaram. Потому что мы знаем, что Господь Баларам проявляется как Дхама. In our Gaudiya philosophy, he's known as one of the original spiritual masters. И в нашей гаудия-философии Баларам известен как изначальный духовный учитель. But Vrindavan is so merciful that it's even recommended sinful people come here. What? Но Вриндаван настолько милостив, что рекомендуется даже греховным людям приезжать сюда. Vrindavan is so merciful that Vrindavan opens its arms to sinful rascals. И Вриндаван он настолько милостив, что он даже негодяев и греховных людей приглашает сюда, раскрыв свои объятия. Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 20th chapter, in the purport, he writes, И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам 3.24 в комментарии пишет, verse 4, и это 4 стих. Vrindavan, any person may go there, and even if he is sinful, he will at once contact an atmosphere of spiritual life and automatically chant the names of Krishna and Radha. Вриндаван, даже если грешник попадает туда и окунаясь в царящую там атмосферу духовной жизни, непроизвольно начинает повторять имена Кришны и Радхи, он обретает милость. We all know, as we're all preachers, how difficult it is to get someone to chant Hare Krishna. И мы с вами все проповедовали и знаем, насколько сложно порой вдохновить людей воспевать Хари Кришна. But the power of the Dhamma is even if a slow-born sinful rascal comes here and spends some time, this atmosphere, that while he's here, he'll call out, Radhe Shyam! И даже если полнейший негодяй по какой-то такой милости Дхамы приедет сюда и вдруг неожиданно для самого себя закричит «Радhe Shyam». Now take into consideration that millions of years ago, Prahlad Maharaj, one of the 12 Mahajans or the authorities on devotion, he recommended his father, Hiranyakashipu, to come to Braj.
И можно даже вспомнить о том, что Шри Прахлад Махарадж, он был одним из махаджанов, и он в свое время, 1000 лет тому назад, порекомендовал своему демону-отцу прийти сюда, во Вриндаван. My dear Father, O best of the Asuras, King of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should therefore give up this position and go to the forest, Vana, more clearly. One should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and one should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. О мой дорогой Отец, о лучший из асуров, о царь всех демонов, от своего духовного учителя я узнал, что любая личность, который есть это материальное тело и который погружен в материальную деятельность, конечно же, будет страдать, но потому что он уже упал в этот темный колодец, где нет воды, но есть одни страдания. И вы должны оставить эту позицию и просто отправляться в лес, а еще важнее отправляться в Шри Вриндаван, там, где присутствует сознание Кришны, и вы должны принять прибежище у Верховной Личности Бога. And in that purport, Prabhupada writes something also very wonderful. И в этом комментарии Шрила Прабхупада также пишет что-то замечательное. In our Krishna conscious movement, we therefore invite all the elderly persons, it's my generation, all the elderly persons of the world, he's inviting the world, all the elderly persons of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness. Oh my God, Prabhupada's inviting the whole world. И Шрила Прабхупада пишет, что в нашем движении сознания Кришны мы готовы пригласить всех пожилых людей этого мира, приехать во Вриндаван и остаться здесь, будучи на пенсии, для того, чтобы прогрессировать в духовном сознании, в сознании Кришны. Представьте, Шрила Прабхупада весь мир пригласил. And by reading Prabhupada's letters to disciples, I found out another thing very amazing. И когда я читал письма Шрилы Прабхупады своим ученикам, я еще нашел что-то очень интересное. Prabhupada is inviting us to stay here. И Шрила Прабхупада, он приглашает нас, чтобы мы здесь остались. At the end of this Kartik, you can't go home because you're already home. И в конце Картики вам нет смысла уже ехать домой, потому что на самом деле вы уже дома. A letter to a disciple on November 9th, 1975. И в ноябре 1975 года Шрила Прабхупада в своем письме ученику писал: Prabhupada writes, anyone who can stay permanently is welcome. I want that as many devotees stay permanently and become Brajabasis. This will be very inspiring. И все те, кто могут постоянно проживать здесь, пожалуйста, добро пожаловать. Я хотел бы, чтобы как можно больше преданных приезжало и становилось Бриджабаси. Это будет большое вдохновение для всех. And he also writes in Srimad Bhagavatam 4:842 in the purport, unless one is very advanced in spiritual life, it's recommended that he stay in such a holy place as Prayag, Mathura, and Vrindavan. И также в Шримад Бхагаватам 4:8:42 он пишет, что те, кто еще не достиг совершенства в духовной практике, рекомендуется жить в святых местах и там заниматься преданным служением, таких как Праях, Мадхура и Вриндаван. So whether you're participating in this parikrama for just a few days or a week or a month because you have school or work, take full advantage. И несмотря на то, что насколько вы присоединились к нашим парикрамам на день, на неделю, на целый месяц, возможно, у вас есть какие-то обязательства, но, пожалуйста, полностью погрузитесь в эту парикраму. You have many choices. There's many devotees coming, many parikramas. There's lots of places to go, things to see, things to do. But look, we have Bhattahari, we have Madhava, Shrishtakrit, we have Chadaratma, we have Mother Sitala. They're the leaders, the lieutenants of this program, and they know they know Braj, they love Braj, and they can guide you through this wonderful 30-day journey. Stay with us. И, конечно же, на Картику во Вриндаване много что происходит, но, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что с нами есть прекрасные проводники, те, кто по-настоящему любит Врадж. Это замечательные преданные, такие как Мадхари Прабhu,
Чатуратма Прабху, Мадхава Прабху, Ситала Матаджи, Шаштакрит Прабху. Они все помогут вам погрузиться во Вриндаван. If you stay with us, you can quickly attain transcendental bliss. И если вы останетесь с нами, то вы очень быстро обретете трансцендентное блаженство. Last night I was reading in Rupa Goswami's Stavamala. И вчера я перечитывал Става Мала, которую написал Рупа Госвами. Listen as he reveals his heart. И, пожалуйста, послушайте, чем он делится с нами из своего сердца. O Vrindavan forest, was there ever anyone in this world who did not quickly attain supreme transcendental bliss by serving you? Therefore I surrender to you and most humbly petition you. Be kind and personally disclose to me the best way to receive the darshan of your worshipable lords, Sri Sri, Radha and Krishna. О лес Вриндавана, есть ли кто-то на этой земле, который бы не получил очень быстро трансцендентное блаженство благодаря тому, что начал служить тебе? Поэтому я полностью предаюсь и очень смиренно обращаюсь к тебе. Будь добр ко мне и лично раскрой мне, каким наилучшим образом обрести даршан божественной чите Шри Шри Рада Кришны. Now the question is, for all Gaudiya Vaishnavas, how to properly enter into this playground of Krishna. И, конечно же, благодаря тому, что мы все Гаудия Вайшнава, нам очень интересно, в каком правильном настроении мы должны входить во Врадж. We've many times heard that statement that one cannot just buy a plane ticket or a train ticket and enter into Vrindavan. It's not just being physically present here. Мы много раз слышали о том, что невозможно просто купить билет и прилететь сюда во Вриндаван, что это не просто физический приезд, это умонастроение Враджа. In fact, that's exactly what Prabhupada says in Krishna book, chapter 38. И в «Источнике вечного наслаждения», глава 38, Шрила Прабхупада говорит именно об этом. It's very revealing. Это то, что раскрывается нам. One cannot go to Vrindavan, Prabhupada writes, by purchasing a ticket. The process of going to Vrindavan is shown by Akrura. Akrura's journey to Vrindavan is exemplary. One who intends to visit Vrindavan should follow the ideal footsteps of Akrura. Невозможно посетить Вриндаван, просто купив билет. Процесс того, как мы погружаемся во Вриндаван, показан нам Акрурой. Акрура, его путешествие во Врадж является примером. И все те, кто хотят посетить Вриндаван, должны следовать идеальному примеру, который показал нам Акрура. Akrura. We have a saying in English, follow the leader. И на английском есть такое выражение «следуйте за лидером». Just like Bhattacharya Prabhu, after Kartik, he's going to Mayapur, he's going to do a course on how to do kirtan. What better person to lead the course than Bhattacharya? So if we just follow his instructions and his example, we can also sing Hare Krishna and please Radhe Shyam. И подобно тому, как Бадахари Прабху после того, как закончится Картика, он поедет в Майпур для того, чтобы возглавить обучение, курс по тому, как петь Харе Кришна и баджаны. Кто может быть лучше его, кто может обучать этому? Просто следуйте ему, и вы также будете удовлетворять Кришну. So let's hear briefly about Akrura when he came to Vrindavan. We have a lot to learn from his example. И давайте послушаем немного о том, как прошло путешествие Акруры в тот момент, как он ехал во Вриндаван. Now, a little background. 5,000 years ago, we know that in Mathura, the evil king Kamsa was sending a demon every day to kill Krishna in Gokul. И немного истории, что 5000 лет назад в Мадхуре управлял злой демонический царь Камса, который каждый день отправлял своих друзей-демонов во Вриндаван, чтобы убить Кришну. However, he was unsuccessful in every single attempt, because Krishna's Ajita. Ajita means he's unconquerable. И несмотря на то, что он делал это каждый день, он всегда терпел поражение, потому что Кришна, он аджита, это тот, которого невозможно победить. So that was plan A. И таков был план А. And if you know in management, if plan A doesn't work, you have plan B. И вы знаете, что для того, чтобы успешно управлять в менеджменте, используется всегда план А, но к нему всегда прилагается план Б. So Kamsa changed his plan. He decided to invite Krishna to Mathura, kill him there. И Камса изменил свой план и решил пригласить Кришну в Мадхуру для того, чтобы убить его там.
He was confident that his two wrestlers, Chanur and Mushtika, big men, they could kill Krishna. Tout de suite, we say in French, immediately. И он был уверен, что его бравые Чинура и Муштика, борцы, они очень быстро, очень легко убьют этого Кришну. So he chose one of his best men, one of his ministers, Akrura, to go to Braj and bring Krishna and Balaram back to Mathura. И тогда он пригласил своего лучшего министра Акруру и попросил его поехать во Врадж и привести в Мадхуру Кришну и Балараму. Now, one thing about Akrura that Kamsa didn't realize is that Akrura was in fact a great devotee of Krishna. И очень интересно про Акруру, потому что Камса он совершенно не понимал, что на самом деле Акрура был преданным Кришне. But being very humble, like devotees are, Gupta means hidden, he kept his love for Krishna hidden in his heart, like gopis. Gopis are young girls, they love Krishna more than anyone's ever been loved before, but by social custom, they can't show that love. So they're gopis, Gupta, they're hiding their devotion. И подобно этому, это состояние, он был очень смиренен, Акрура, и он прятал свою любовь внутри, это гупта, скрытое состояние, подобно тому, как гопи Вриндавана, они очень любили Кришну, но вынуждены были это прятать внутри, потому что общество это не поддерживало из-за социального статуса. Like I was reading Hari Bhakti Vilas, that devotees are very humble. They don't show their japamala, they don't proudly announce who's their guru. They're very humble. They keep Gupta. They keep these secrets close to their hearts. И в вайшнавской традиции преданные, они очень смиренны, поэтому они никогда не показывают и не хвалятся своими джапамалами, не рассказывают всем о количестве кругов они читают, а также очень громко не объявляют всем, кто их духовный учитель. Они это держат для себя. So Akrura was so excited. He had like, yes, I will go. He had to like keep his ecstasies from manifesting, perspiring, tears coming from his eyes, falling on the ground. He had to control it all. Yes, I'll get those two rascal boys, Krishna and Balaram, and bring them back to you. И Акруре ему тоже приходилось скрывать это умонастроение, хотя чувства переполнили его, тело начало дрожать, и слезы от любви брызгали из глаз, но он должен совладеть с этим и четко сказать: да, я этих негодных мальчиков Кришну и Балараму приведу вам. Then he got on the chariot with the horses, and he started going to Vrindavan. And as he was going, he was meditating on his good fortune of being able to even enter Vrindavan, the abode of his beloved Lord. И когда он зашел на колесницу, запряженную лошадьми, и отправился во Вриндаван, он стал размышлять, насколько он удачлив, что обрел такую милость, просто даже подъезжать к обители своего возлюбленного Кришны. He was thinking as follows, we hear in Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам пишется, что он размышлял таким образом. Он чувствовал себя совершенно неквалифицированным. Very low, this is how Vaishnavas feel, because when you realize something's very big, you feel very small. So one sign of a realized devotee is he realizes how great Krishna is and how small he is, so naturally a devotee has humility. И он чувствовал себя совершенно незначительным, потому что это и есть квалификация преданного, чувствовать то, что ты незначителен, потому что ты уже знаешь Кришну, и признаком преданного является то, что он всегда очень смиренен. Humility is not something you can imitate, I'm so fallen. It's a question of realization. When you actually realize that God is great and you're very small, then that humility, it naturally comes from the heart. И смирение — это не то, что вы можете имитировать: «О, я такой падший, я никчемный». Это естественное состояние вайшнава, которое реализовало, что Господь велик. И когда вы реализуете, что Господь велик, вы естественным образом занимаете свое настоящее смиренное положение. So the Bhagavatam again reveals his mentality. He said, or he thought, I'm just a wretched, materialistic person engaged in sense gratification. И Бхагаватам пишет, что он размышлял о себе, что я просто бесполезный материалист, который занят своими земными делами. So here's the first instruction, how to come to Braj. И в этом и заключается первое наставление, каким образом войти во Вриндаван. The genuine humility expressed by Akrura is a prerequisite for anyone coming to Braj. So if we don't have it, we have to desire to have it. That's
good enough. You can still get in. И истинное смирение — это именно то состояние, благодаря которому вы можете войти во Вриндаван. Это то настроение, которое было у Акруры. Если у вас нет этого сознания, этого настроения, то хотя бы можно желать, обрести желание, которое приведет к тому, чтобы быть смиренным. Этого уже тоже достаточно для того, чтобы войти во Врадж. Actually, we see that humility in all great devotees. They may be different in their personalities and the way they serve Krishna, but they all have this humility. И это смирение мы видим во всех истинных вайшнавах. Возможно, у них какие-то разные черты характера, но они все объединены именно этим настроением смирения по отношению друг к другу и к Господу. I was reading 7th canto. The same humility was demonstrated when Prahlad Maharaj was asked by Lord Brahma to approach Lord Nrsingadev. Prahlad expressed his humility, how unqualified he felt. И такое же смирение показал Шри Прахлад Махарадж в тот момент, как Брахма обратился к нему и попросил его напрямую обратиться к Господу Нарисимхадеву. Listen to Prahlad's humility. И послушайте, как выражалось смирение Шри Прахлада. He's a Mahajan, one of the great authorities. Listen to his humility. Он Махаджан, великий авторитет, но просто послушайте, насколько он смиренен. How is it possible for me, he says, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons were very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I, Prahlad, am not all qualified. И Прахлад Махарадж, он пишет: как это возможно, чтобы я, рожденный в семье асуров, мог принести необходимые молитвы для того, чтобы удовлетворить верховную личность Бога? До сих пор все полубоги, которых возглавляет Господь Брахма, все святые личности не смогли удовлетворить Господа своими великолепными словами. Но такая личность, они являются гораздо более квалифицированными, чем я, и пребывают в гуне благости. А что же говорить обо мне? Я совершенно не квалифицирован. So unless one is very meek and humble, it's very difficult to make progress in Krishna consciousness. И если вы не кроткий, не смиренный, вам будет очень тяжело прогрессировать в сознании Кришны. We see the same mentality in Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita. He speaks in a similar way. И такое же настроение мы можем увидеть у Кришнадас Кавираджа Госвами. Он говорит о нем в читании Чаридамрите. Jagai Madai Haite Muni se papishta, Puri Shara Kita Haite Muni se lagishta. He's saying, I am more fallen than the worm and stool. И я являюсь более падшим, чем черви в испражнениях. And Mahaprabhu, Trinadapi Sunichana, Todapi Sahishnana, that one of the first things he mentions in Shikshastakam is humility. И что, о чем говорит Господь Чайтанья в Шикшаштаке? Первое, о чем он говорит, это смирение. And that verse in Shikshastakam prayers. И также мы все помним эту Шикшаштаку молитву. One time he said, Mahaprabhu said, we should wear that verse like a garland around our mind. И он говорит о том, что мы должны этот стих прописать и носить на себе, подобно гирлянде. What? Trinadapi Sunichana Torapi Sahisnana Amanina Manidina Kirtaniyat Sadahadi. That you should wear like a garland around your mind. И этот стих вы должны полностью погрузить в свой ум. Это должно быть как гирлянда, защищающая его. Utva Bahu Kari Kahon Suna Sarva Loka Mama Shutre Ghanti Pada Kante E Shloka. Mahaprabhu says, raising my hands I declare, everyone please hear me. String this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck for continuous remembrance. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит: воздев руки, я призываю всех, послушайте меня, нанижите этот стих на нить святого имени и носите его на шее, чтобы никогда не забывать. So, we very humbly admit, I'm unqualified, I don't have any good qualities, I can't do anything. This is a prerequisite for earning Vrindavan.
И когда мы на самом деле испытываем это настроение, что я не квалифицирован, я не значим, на самом деле это является квалификацией. But how can a person who admits apparent weakness be strong enough to advance in Krishna consciousness? Но как же такой человек, который внешне выглядит очень слабым, как же он может прогрессировать в сознании Кришны? Well, here's a very nice reply. И это очень хороший ответ на этот вопрос. The answer is that a devotee knows that the Lord's mercy is greater than his or her disqualifications. Преданный полностью уверен, что милость Господа гораздо больше, чем та дисквалификация, которой обладает преданный. So in that way, although Akura felt very fallen, he was confident that when he got to Vrindavan, Krishna would uplift him. Поэтому Акрура, он был уверен, что несмотря на то, что он очень падший, в тот момент, когда он придет во Вриндаван, Кришна обязательно прольет на него милость. That's the hope of every devotee. What other hope is there that we can be elevated to the transcendental platform? Even after 50 years, many of us in this first generation, we're not crying when we chant Hare Krishna. We're fully dependent on the mercy of Srila Prabhupada, Lord Chaitanya, and Radhe Shyam in the long run. И таково умонастроение преданного, он полностью зависит от милости Господа, и он верит в то, что в какой-то момент Господь возвысит его и дарует трансцендентное служение и любовь к Кришне, подобно многим из первого поколения преданных, которые уже 50 лет практикуют, но до сих пор еще не плачут, повторяя святое имя. Они уверены, что несмотря на это, на них прольется милость Шрилы Прабхупады и Шри Чайтаньи Махапрабху. Rupa Goswami prays like that as an example. He prays like that in his Padyavali. И Рупа Госвами, он молится об этом в своем, написав стихи по дьяволе. Just please, Krishna, Pamagi! И он взывает: «О Кришна, помоги!» In verse 61 of Padyavali. И в стихе 61 в Падьявале он пишет: Listen to this. послушайте, The elephant of my mind is drowning in the waters of material illusion, strongly held by the ferocious crocodile of the threefold miseries. It anxiously cries with fear in its heart, O Lord Hari, please rescue it with your glowing Sudarshan chakra, which cuts the sufferings of even the demigods to pieces. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki. Шри Рупа Госвами пишет, что слон моего ума тонет в водах материальной иллюзии, и его схватили страшные крокодилы тройственных страданий, и он в ужасе взывает и молится в своем сердце: «О Господь Хари, пожалуйста, спаси меня своей сияющей сударшина чакрой, которая на части уничтожает все страдания, которые есть у богов». The beauty of Sri Rupa Goswami is that by his example and by his teachings, he can take us from Shraddha to Prem, from the beginning steps of Krishna consciousness to Prema. We're all Rupanugas. Prabhupada's a pure Rupanuga, and we're following in Prabhupada's footsteps. So, in many ways, we owe everything to Rupa Goswami, who revealed the real glories of Vrindavan. И красота слов Рупа Госвами заключается в том, что он может поднять нас от уровня Шрадха, начальной стадии, до Премы. И все мы являемся рупанугами, потому что мы последователи Шрилы Прабхупады, а он следовал Рупа Госвами. Поэтому всем в своей духовной практике мы обязаны Рупа Госвами. Many times in the next 30 days we'll be quoting Sri Rupa Goswami. Поэтому на протяжении следующих 30 дней мы много раз будем цитировать именно Рупу Госвами, So we take shelter of his lotus feet. чтобы мы обрели прибежище у его лотосных стоп. Sudyartam mama dehasya jala snanam karom yaham. Shri Rupa vakshunda snanyam svatmana pari sudyate. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. Для того, чтобы очистить свое физическое тело, я ежедневно омываюсь водой. Но для того, чтобы очистить меня лично и мое существование, я омываюсь нектаром слов Шри Рупа Госвами. So although Akura felt very fallen and he was humble, but he was just
desperate, he figured, Krishna's all merciful. There's some hope for me too. И несмотря на то, что Акрура чувствовал себя совершенно неквалифицирован, он знал, что Кришна, он полон милости, а значит и для него, для Акруры есть надежда. And he expressed that in the Bhagavatam. It's another one of my favorite verses for hope against hope. И об этом написано в Шримад Бхагаватам. Это еще один из моих любимых стихов, которые отражают настроение надежда вне зависимости от ничего. Maivam mamadamasyapi syadeva chuta darshanam hriyamana kala nadya kavijat tarati kashana. But enough of such thoughts, he thinks. After all, even a fallen soul like me can have the chance to behold the infallible Supreme Lord, for one of the conditioned souls being swept along in the river of time may sometimes reach the shore. Wow. И он пишет: но достаточно таких размышлений. После всего, даже такая падшая душа, как я, возможно, обретет это мгновение того, что Господь прольет на него милость. Потому что все обусловленные живые существа, которых уже давно унесла эта река материального существования, в один из мгновений все-таки достигают берега. You know, there's a river and all the sticks and the leaves are together and they're being washed to destruction. But sometimes, you know, the waves push one of those little leaves or sticks to the shore where they're okay. И наверняка вы наблюдали течение реки, которое несет по себе различные палки и листья, и вдруг какое-то течение воды или волна прибивает одну из палок к берегу. But enough of such thoughts. After all, even a fallen soul like me can have the chance to behold the infallible Supreme Lord, for one of the conditioned souls being swept along in the river of time may sometimes reach the shore of Vaikuntha, of Goloka. Srila Prabhupada K! Но достаточно таких размышлений. После всего, даже падшая душа, подобная мне, может обрести мгновение того, что она увидит привлекательного верховную личность Бога, потому что обусловленные живые существа, которых унесла река времени, в какой-то момент вдруг достигают берега Вайкунхи, Галоки. Вся слава Шриле Прабхупаде. So as Akura was proceeding towards Vrindavan, he started imagining what it would be like to meet Krishna. He's a devotee. He hasn't met Krishna yet. Like, wow, all these lifetimes I've been serving International Society for Krishna Consciousness, Dabhai Prabhupada's mercy, Chaito Darpana Marjanam, the bad things are gone, some bhaktis. I'm going to meet Krishna. What? What a moment that would be. You come face to face with Krishna. И представьте только это состояние Акруры, когда он едет, он чувствует себя совершенно неквалифицированным, но он сейчас уже увидит своего любимого Кришну во Вриндаване. Это подобно тому, как мы совершали бесконечное количество служений в общем, в этом обществе международного сознания Кришны, и вот вдруг наступает тот момент, когда мы наконец-то можем увидеть лично Кришну. What will you do when you come face to face with Krishna? Because if you stick to the straight and narrow path of Krishna consciousness, that will be your good fortune one day. А что же сделаете вы, когда однажды предстанете перед Кришной лицом к лицу, если вы будете просто следовать этому прямому узкому пути, который приведет вас к Кришне, то в какой-то момент вы придете туда. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham. That's why we're doing what we do, all the austerities, the penances, the vows, the rules, the regulations, the chanting, it all concludes when you come face to face with Radhesham. И из-за этого мы продолжаем снова и снова We делать don't то, have что... any other desire in life.
То, что мы делаем, это бесконечное воспевание, парикрама, аскезы, какие-то сложности, через которые мы проходим, все лишь для того, чтобы однажды увидеть Радашьям. Это все, что нам нужно. If something doesn't facilitate that, whatever it is, we kick it to the side. And if something's favorable to that, even if it's a little difficult, we embrace it because Eke Kununandana, we're in this movement for one purpose, to go back home, back to Godhead, assist Srila Prabhupada in his perfected service to the Supreme Personality of God. That's all we think about. Krishna, 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 Krishna. Hey! И это все, о чем мы думаем. Если что-то не благоприятствует нашему продвижению в сознании Кришны, то мы отказываемся от этого. А если что-то помогает нам, даже если это очень сложно, то мы продолжаем это делать, потому что наш путь — это Эйка Гуру Кришна, когда мы двигаемся на пути преданного служения и достигаем Шрилы Прабхупады. Для чего? Для того, чтобы помогать ему в его вечном служении божественной чите. And that's what it means to chant from the heart, as Madhava is always encouraging us to do. И это означает также воспевать от всего сердца, подобно тому, как Мадхава Прабху вдохновляет нас всех. We have to chant with the sense of urgency. И мы должны воспевать так, как будто это то, чем мы очень важным должны заняться именно сейчас. Like one time a devotee asked Madhava Prabhu, what are you thinking about when you're doing these very deep kirtans? И однажды спросили, а какое настроение у вас, когда вы воспеваете киртан? So understanding the temporary nature of this world, И понимая временность этой материальной природы and the golden opportunity we have to chant Hare Krishna to get out of this world,